Hello students, welcome to my YouTube channel Classes. In this channel you will be getting the videos for PU1 and PU2 mathematics. In this video I am going to teach integration chapter. The series of lecture I will be uploading in the channel so that you can watch and get the concept. So the chapter name is integration. Myself Mahesh M, working in Dr. R.B. Patil Mahesh P. College Hubballi. Students, integration, this concept comes under the branch of mathematics called calculus. Okay, so there are two types of calculus. One is differential calculus, another one is integral calculus. In the differential calculus we have studied continuity and differentiability and applications of derivatives. In PU2 syllabus we have studied these three under differential calculus. Now in integral calculus we have another part of calculus called integral calculus. In this we are going to study integration. The chapter name is integration, and its applications of integrals, and also we will be studying differential equations. So these are the three very important topics under integral calculus. So I'll be solving or explaining the concept of integration in this video lecture number 1. Then what is integration? Students, after studying differentiation we are taking this chapter called integration, right? So let me recall what we studied in differentiation. For example, differentiation of d by dx of sin x is equal to cos x. Okay, so this is a differentiation of sin x is cos x, or a derivative of sin x is cos x. Now antiderivative of cos x, I'll be denoting antiderivative with the symbol like this. Integration we call antiderivative or integral of, both are same. Antiderivative of cos x with respect to x is equal to, look at this, sin x, right? So this is derivative of sin x is cos x. Now it is antiderivative of cos x is sin x. Let me take one more example with the same pattern. One more example I take. Differentiation or derivative of tan x. Differentiation of tan x we studied in our differentiation chapter. So differentiation of tan x is secant square x, right? Now I'll be reading this as derivative of tan x is secant square x. Now I'll come in a reverse order, that is antiderivative of secant square x is tan x. So but the notation is like this: antiderivative of secant square x dx or integral of secant square x dx is this much. What is that function we have? Tan x. So then what do you mean by antiderivative, or what do you mean by integral? Students, integral or integration is a process of finding the antiderivative. It is the process of finding the antiderivatives. Try to understand, it is a process in which we will find out the antiderivatives. What do you mean by antiderivative? I can tell you, antiderivative means we have a function, its derivative is already known. For example, suppose I am taking antiderivative of a function called e raised to x. This is the derivative of a function. For what it is derivative? It is the derivative of e raised to x. Okay, so that's why we call antiderivative of e raised to x is e raised to x. Here also you can see sin x is a derivative, cos x is a derivative of what? Sin x. Therefore antiderivative of cos x is sin x.
This is what we have, the integration. Integration means the process of finding an antiderivative, and also we can define integration is the inverse process of differentiation. Inverse process of differentiation. You can check with one more example. D by dx of e raised to x is equal to e raised to x. Derivative of e raised to x is e raised to x. Now antiderivative or integral of e raised to x with respect to x is e raised to x. Clear? So here we can call it as antiderivative of e raised to x is e raised to x. Therefore integration is the inverse process of differentiation. Inverse process of differentiation. This is what the definition of integration. Then one question arises here. Recall d by dx of sin x, same example I am taking, is equal to cos x. The question I told you, is the only derivative of sin x is cos x? No. Even the derivative of sin x plus 3 is also cos x. And also, even the derivative of sin x minus 8 is also cos x. Am I right? Even the derivative of sin x plus 100, even the derivative of sin x plus 100 is also cos x. So derivative of all these function is only cos x. Then if I come in a reverse, the inverse process of differentiation, the first one I can take. The integration of cos x dx is, whether I should write sin x plus 3 or sin x minus 8 or sin x plus 100, what I should write? So to answer this question, I'll take the integration or antiderivative of cos x is not only sin x, even you can say here any number that we represented by capital C, constant of integration. In the place of C you can take 3 or minus 8 or 100, any number you can put. So in this concept we are going to put the constant of integration, then this integral is called as indefinite integral. When you are writing the constant of integration in the answer, call this as indefinite integral. Okay na students? One more example I take. This only will be taking. D by dx of e raised to x is equal to e raised to x. Not only d by dx of e raised to x is e raised to x, even d by dx of e raised to x plus any number, say c, is also e raised to x. Therefore antiderivative of or integral of e raised to x dx is, I should end the answer with this much. What is that? E raised to x plus c. So this plus c is called as constant of integration. Now in general, this is all about some examples. In general, we can speak the notation and the meaning of integral. In general, I will be taking d by dx of small f of x plus constant is capital F of x, just for saying capital F of x. Now the introduction of integral symbol. Integral of what? Capital F of x dx is equal to this much, small f of x plus c. So this is going to be our concept of integration. So finally I can tell you, integration is the inverse process of differentiation. The students, those who know differentiation thoroughly, they only can easily handle this chapter, that is integration. Unless you know differentiation, you cannot, you can, but you cannot handle this integration properly. So I request all of you, go through all differentiation formulas first, then watch this video, because I'll be taking the reverse of differentiation. When I'm taking reverse of differentiation, first you should know differentiation, then only you will understand integration. Okay na? I'll try to cover the things, even the differentiation also, but it is mandatory that all or everybody, those who watch this video, first you go through differentiation
formulas and the concept of differentiation. Now, in our NCERT, firstly we study the antiderivatives by inspection methods, finding the antiderivatives by inspection method. Then later we go for rules of integration and all. So let me take some examples. Find the antiderivatives of the following. Antiderivatives of the following by inspection method. By inspection method or method of inspection, both are same. Number 1, say sine 2x. Students, I am finding its antiderivative. I'll clearly tell you, listen carefully. This sine 2x is a derivative of a function. To something, this sine 2x has become derivative. For what it is derivative? You should understand for what it is derivative. I'll recall for what it is derivative. D by dx of cos 2x. I'll recall the differentiation of cos 2x. What is the differentiation of cos 2x? Minus sine 2x into 2. Look at this, the way recall the differentiation of cos, because the cos differentiation is minus sine 2x. Now my concentration is to this sine 2x. Let me take minus and to left hand side. So d by dx of minus 1 by 2 cos 2x is equal to, only we left in the RHS, sine 2x. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಕಾಸ್ 2x ಮಾಡಿದರೆ ಸೈನ್ 2x ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಇದು ಕೂಡ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 by 2 ಕಾಸ್ 2x ಏನಾಯಿತು, ಸೈನ್ 2x ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 2x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, minus 1 by 2 cos 2x. I am not introducing you integration process, just I am taking the inspection method or recalling method to answer the antiderivatives of given functions. So finally the antiderivative of sin 2x is minus 1 by 2 cos 2x. Let me take one more example. Say cos 4x. Find the antiderivative of this. ಸೊ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ 4x ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಐಲ್ ರೀಕಾಲ್ ಸೈನ್ 4x. ನೋಡಿ ಸೈನ್ 4x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 4x ಇಂಟು 4 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೇನಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ 4x ಇದೆ, ಇದರದಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ 4ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಅವಾಗಿದು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by 4 sin 4x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ 4x. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 by 4 sin 4x ಈಸ್ ಕಾಸ್ 4x. ದೆನ್ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಸ್ 4x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು, 1 by 4 sin 4x. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೈನ್ 3x ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ 7x ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಸೈನ್ 8x, ದೆನ್ 6 ಕಾಸ್ 10x. ಇವೆಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಸಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. e to the power 3x. ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ e to the power 3x. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೊಂಥರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ e raised to 3x ಆಗಿದೆ, e raised to 3xಗೆ ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಕಾಲ್
ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ರೆಸ್ ಟು 3x. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನೇ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇ ರೆಸ್ ಟು 3x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇ ರೆಸ್ ಟು 3x ಇಂಟು 3, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಇ ರೆಸ್ ಟು 3x ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇ ರೆಸ್ ಟು 3x ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 3 ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1/3 ಇ ರೆಸ್ ಟು 3x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇ ರೆಸ್ ಟು 3x ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1/3 ಇ ರೆಸ್ ಟು 3x ಈಸ್ ಇ ರೆಸ್ ಟು 3x, ದೆನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇ ರೆಸ್ ಟು 3x, ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಇ ರೆಸ್ ಟು 3x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾನು? ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? 1/3 e raised to 3x. So this is your answer. So ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. e raised to 6x. So e raised to 6x ಕೂಡ ನೀವೇನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ d by dx of e to the power 6x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ e to the power 6x ಇಂಟು 6 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ನು e to the power 6x. Take it to the left hand side. So very simple, 1/6 e to the power 6x. So answer ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? e to the power 6x. Therefore antiderivative of ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾನು? antiderivative of what? e to the power 6x is 1/6 e to the power 6x. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇ ರೆಸ್ ಟು 7x ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಂಬರ್ 4 ಇ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 8x ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 5x ಟು ದ ಪವರ್ 4. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಕಾಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ನೀವು. 5x ರೆಸ್ ಟು 4 ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 4. So derivative of x to the power 5 is 5x to the power 4. Then antiderivative, final climax ಬರ್ಬಿಡೋಣ. antiderivative of 5x power 4 is x to the power 5. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 7x to the power 6. What is the antiderivative of 7x to the power 6? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್, ಇದಕ್ಕೆ 7x to the power 6ಗೆ ನಾವು 7x to the power 7 ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಗೆಟ್ 7 ಇಂಟು x to the power 6. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ antiderivative of 7x to the power 6 is x to the power 7. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. 7th ಒನ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 8 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 8 ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 8 ನೋಡ್ತೀರಾ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಕಾಲ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 9ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ 9 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 8 ನೋಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 8 ಇರೋದ್ರಿಂದ 9ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1/9 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 9 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 8. Therefore, can you guess antiderivative of x to the power 8
ಈಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು 1/9 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 9. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ 6 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 10 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 3. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 10ಗೆ ನೀವು ಏನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ರೀಕಾಲ್ d/dx ಆಫ್ ಒಂದು ಪವರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ 11 ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 3ಗೆ ನೀವೇನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 4ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ this integration lecture series. Thank you students. Thank you for watching this video.